Ni nani anakusalimia Matilo? Yeye alikuwa nje Kai. Wanafunzi tunakuanga wangapi? Tunafika around 25, sio? Wacha tuwape nafasi ya wengine dakika 5. Wasipojiunga tutaanza leo. And our topic today is manhood. So I want us to talk things about men. We already finished the topic about loyalty to God and specifically about Elijah, but today I'll be talking about manhood. So Yes. I want us to talk about things of men. Yes. The chat is open. You can start asking questions and anything that you want to ask about manhood in terms of anything. I don't want to restrict you to anything. Right on my chat side, I'll be able to come back and respond. So let us wait for others to join so that we may begin together.
All right, friends, now we can begin our manly talk. Today I'll be just talking about life. It's really interesting that many times we teach you about many things in life. Nimewafunza CRE. I've taught you many others, but maybe I've never taught you about life skills. And naona kwamba itakuwa na wakati mzuri tu wa kujifunza mambo ya maishani. Ndio tuweze kuona ni vipi ama hali itakuwa ni vipi kwa hali ya mwanaume. So boys, what is being a man? Matilu, mwanaume ni nani? Mwanaume ni nini? Nasikia ni mwanasema mwanaume ni wallet, mwanaume ni jasho. But the definition ya mwanaume ni nani? Mimi. Hiyo haina definition specific hiyo. What do you understand by the term being a man? Courage, manhood, manhood, sauti. Sauti inakuwa imebreak. Sijui definition specific. It does not have a. Okay, labda mwingine atuambie mwanaume ni nani? Nasikia men are people don't cry. Napenda hiyo manze. Mwanaume ni kukaa ngumu, kukaa kulialia. Wengine? Okay, angalia mwingine anasema mwanaume ni nani? Unasikianga mwanaume ni nani? Mwanaume ni body count mazee, msi ako na misuli, msi ako na chest. Rabala. Nasikia ati mwanaume ni kugwara. Amani za sijui shink na nini. Anyway, what I mean is that being a man has got a lot of definitions in our modern society. Mara tu nimesikia kwa mtaa, unasikia mwanaume ni wallet. Mwanaume ni kajasho, mwanaume ni boldy, mwanaume ni voice. And at times we get to confuse ourselves as we grow up of what is really the real definition of a man. And you and I, we are men, and so it's really a pleasure to talk to men about manhood. Now, as people, when they are younger, and most of us, just in a minute. And so I was telling you, young men, that sometimes it's very confusing over
the real definition of manhood. And most of the time, we get people to confuse us, making us to really think of who we are. All right. Now, what is my definition of a man in our talk today? A man is any person, and this one is the male gender, who is able to take choices. And not only choices, but also make use of the chances that they come in life. You see, many men in life have messed up the chances of life. And as we keep growing, sometimes we make a lot of choices, and these choices affect us in a number of ways. You see, when we used to be young, and if you were in primary, you remember that you used to be forced to write, with a pencil. And as you used to write with a pencil, anytime you could rub, you know. But as you come to high school, you realize now you start writing things with ink. Now, the problem with the ink that you write with is that most of the time, the ink that you are writing with, once you do a mistake, even if you rub, the mistake is forever there, it can be seen. And you see, that is what life happens for men as we keep growing up. There are choices that we make today that will really affect our tomorrow. The others that we make today, and they may not really affect our tomorrow. I want you to go in a 3 minutes just introspectively and ask yourself the kind of choices that you have made today and how they have impacted you. And I'll be telling you mine. And also the chat place is open. I want us to be very open and sincere to one another. You can also tell me the kind of difficulties that you have undergone so far as a man, because when ni mwanaume, challenges zenye umepitia tu, not because of anything else, ni kwa sababu ni mwanaume. I want to get that kind of a conversation. Let's talk. I'm waiting to see people venye mlikuwa mnachangia, venye nataka mchangie hivyo tu hapa kwa chat. I'm waiting to see your responses. Nimesikia jamaa wakisema kwamba mmoja anasema ya mabreza, so I don't have any challenge as a man. Sijui mwingine anasema aje upande wa chat. Mambo hizo hawana challenge hawa, ama mambo hizo wako sawa. Wanasema ma missions bana, ati wao like hakuna kitu yenye inawatishianga hii life, hawajui kuwa na any challenge. Anyway, wengine wanasema ni masomo ndio once of a time imewatisha sababu ni wanaume. All right. Now I want to share you a very interesting story, and it is just out of just my discretion here. I'll also be giving you my personal example so that we really understand about manhood. And one of the time in year 2015, not long ago, at Alliance High School, we had a very bright student. Jamaa alikuwa anajulikana kama
And so nilikuwa naambia huyu jamaa alikuwa anatoka Baka, alikuwa bright. By the way alikuwa anapata almost kila kitu right hapo Alliance. He was really one of the best students. And anytime alikuwa anapenda sana kwenda sanatorium. Most of the time ungepata ameenda sanatorium. Sometimes unapata ameenda sanatorium, unaambiwa hapana, sio hivyo, ameenda sanatorium, unapata kwamba like alikuwa anapenda sana kwenda Kikuyu Hospital. Now, what used to happen akienda Kikuyu Hospital, there was a specific nurse mwenye alikuwa anapenda kumuattend to. Na sasa tulikuwa tunaelewa hizi vitu manze. Huyu jamaa dakika ya mwisho aligonga airplane by the way. Na tu nurse alikuwa pia anakuja pale shule manze, anakuja kumvisit. Anakuja kumvisit pale, anakuja kumvisit, tunatuambia ni auntie yake, sorry kayo. Dakika ya mwisho jamaa alienda Kamboke hiyo. Akaanza kufanya medicine. Juu alipata airplane. Kumbe alipoenda huko aliona kamsupa kingine. Akaanza kulenga story ya yule nurse. Kumbe yule nurse alikuwa sugar mami wake. Sasa akapata wind, akajua kwamba oh gosh. Kumbe msee amekuwa akinilenga, amepata mtu mwingine. Akawa time siku moja weekend wakiwa hapo hivyo you in the hostel, hata ilikuwa kwa news. Akamngojea tu hivyo tap. Akajipata kwamba wako pamoja. Msichana akatoroka, Kabaka kabaki hapo. Huyu ni nurse bana, anajua mahali pa kudunga. Jamaa aliekelewa kisu 2-3. Story yake ikaisha tu hivyo. Hiyo time alikuwa second year, alikuwa third year hivyo. Tukaa hiyo. Just the reason story. So ikakuwa nikisema like sometimes na huyu jamaa ulipokuwa unamuuliza vitu zenye alikuwa anafanya before, alikuwa anasema like hakuna neno, Wasa alikuwa na wanafunzi wale wengine alikuwa anamuogopa shuleni juu alikuwa na mwanaume ni kufanya vitu daring. Yaani Kabaka alikuwa na meka killing na anawashnake wale wengine. Wakati wengine wako hapo ameenda kuiva, amesoma. But what happened ilipo change thereafter, tuliona kwamba msi aliweza kufa. Na maisha yake kafika mwisho. Yaani choice yenye Kabaka ilikuwa high school ilimfuata. Wakaenda bwana. Na hiyo story ilikuwa ni story ya mse, kila mse anaijua kwa sababu ndio alikuwa hiyo time. Na hivyo ndio story, hiyo ndio story yake iliisha. Yaani choices za kila wakati ambapo tutakuwa tukizungumzia, it's a privilege to be a man. You know, people look up to you. Now sometimes when I make one decision, it can cost you your future. The future of Kabaka life was put into stake because the story ya mapenzi. Hapo shule tunajua nini wase bright sana. Wewe hata mkiamua kutucheza wakati mwingine mnaweza kusikia kwamba mnatucheza, unacheza viaja, unafanya nini. But hiyo time hujui si ati kwamba unacheza mtu mwingine. Ni wewe tu unajicheza. Yaani ni wewe tu una nini maisha yako, brother. So nina maana nini? Yaani kuwa mwanaume haimaanishi kufanya vitu zenye ni ati ni daring, vitu mbaya. Basi watakutambua. It's out of yourself. Ukija lines kuna pressure. Nimesikia sana nasema manze kuna pressure. Sijui unataka ukue kama fulani, unataka ukue kama huyu, unataka ukue kama huyu. But you know ulikuja individually pale Alliance na utatoka individually. Napenda hii platform ya Zoom sana cause kila msee saizi ako home, uko kwenyu. Au uko kwa jamaa mwingine, uko kwa best yako mwingine, wao mnachochana na So this life is very personal. This life is very individual. Important that you must show out your character. Kupata grade ya A ni kitu mzuri sana. Na inawaambia nyote mpate grade ya A. Lakini kuwa na character, imagine ni kitu muhimu sana. Any moment, anytime una miss out character, you miss out on the person that you ought to have become. You can be very mighty. Yeah? You can be bright as Kabaka. You can be as mighty as the Samson of the Bible. But you umekosa character.
Wakati Samson ilifika, nini limtendekea Samson wase? Simsia tupatie story ya Alikatwa Samson. nywele. Nini ilitokea? Alinyuria. Haya. Alafu nasikia so hizo ndio vitu zenye zinapen kwa life. So huyo jamaa you are just one choice. Nalikuwa ameambiwa mother do not intermarry. Do not intermarry. But time ikafika akaamua akasema secret. Hivyo ndio maisha yake ilibadilika na life ilikuwa very difficult kwa Samson. Na aliweza kufa kifo cha aibu. Kisha ikafika tamati. Kisa na maana sio kitu kingine. Kisa na maana ni tamaa. Imagine. Huyu jamaa alipoteza hiyo chance tu hivyo. Angalia Saul, tulimzungumzia the king of Israel. Attitude ya kutobei a very simple rule. Life yake ilienda hapo. Sitaki kuwazungumzia mambo mengi, mseme ati nilikuwa na wa lecture. Lakini mwanaume lazima umake maamuzi. Kuna maswali hapa hivi na kuja maswali matatu nikiwa high school ni mbaya. Hiyo ni maswali sasa huwa zinanifurahisha sana manze. Mnafikiriaje hiyo story? Kuwa na girlfriend kwa high school iko aje? Si mbaya. Si mbaya. Ni mbaya. Si mbaya. It is an Si mbaya. Sema Si mbaya. Mbaya. Borake mfanyi ujinga. abomination. Wanasema ni mbaya juu wana breeze. Kabisa. Si mbaya. Si mbaya. Kwanza ni Mbaya. Abomination. Alright. Sawa. Napenda kila kitu chenye kuna wale anasema ni mbaya, si mbaya. Niko fiti. Unaweza jishindia kamoja, nasikia mwingine hapo anasema inabidi. Anyway, who is a girlfriend? Tunapaswa kuanza na definition ya girlfriend. Girlfriend ni nani? Wewe ukisikia story ya girlfriend unafikirianga nini? girlfriend. Friend. Mwenye ni wakati unaanza kusema like unatafuta girlfriend ukiwa ati kwa seko. Sasa uko form 1. Alafu unaanza kusema unatafuta prospective kama unampata na intention ya kuwa like ni wife, prospective wife. Sasa unaanza kujiuliza, ukienda kampo upate wenye wameoga, wenye wako wasafi kabisa, utafanya nini? Unashajifunga. Nasikia mtu hapo akisema ati anaingia hapo ati after prospective wife. It can never happen at uko high school, uko form 1 na una think about wife. Sasa hizo life it is about priority. Ukiwa high school, priority ni masomo. Kama ni girlfriend ama ni msichana ambaye kusaidiana katika masomo, you are having a healthy relationship, you are having a healthy competition, that's okay. But if you tell me like somebody nimeona anasema like hey manzi anatafuta prospective wife, hiyo story inakuwa ni tricky sana because utasoma saa ngapi ndio ufikirie mambo ya wife. Na by the way demand ya mwanaume inazidi kupanda. Hata saizi unaweza sema ni prospective wife, lakini wanawake vile vile research inasema manzi wao umachua faster kuliko wanaume. So unaweza ukifika hapo hivyo unapata kwamba ako mbele sana.
Ukienda kampo utafanya nini kama tayari ushachagua? Ukianza kufanya kazi utachaguaje? Nimekuwa nimerealize kwanza mtu ukifika tukimaliza kampo hivi maisha inabadilika, na wala siku nikafikiria kwamba like ikifika bidhaa kama ukianza kufanya kazi sasa ndio kwanza wanajileta. Kwanza umetoka alliance, uko na kazi, uko na pesa. Utaona venye watakuwa wanajileta. Shida yako itakuwa ni kuchagua, my friend. Na hapo ndipo issue ya character inakuja. In fact, kwanza mimi nilikuwa nafikiria ati mtu akioa story ya wasichana nini hawatoi kuuliza kitu. Sasa mmemalizana. Ukishamaliza kusema tu yes I do na ulete mmoja kwa nyumba, utafikiria kwamba imeisha. But I want to tell you friends that is not the case. In fact, nimerealize even when you are married you have more demand. Wengine wanaanza kuona like huyu msaizi tuambia atuoe tayari ako na bibi. Tayari huyu jamaa saizi hawezi tuambia anataka mtoto, tayari ako na watoto. Huyu tu ni wa kubange na kuenjoy life. Na hiyo wakati kwanza anaona venye una take care of the family, anasema kwanza huyu atanitake care the same way. And so the test of integrity and morality will not cease because ati umeoa, ati sababu umeolewa na nini, hapana. So to cut the long story short ni kwamba having a girlfriend, it is a yes no based on the agenda that you have with the girlfriend. Kama mko na agenda ya masomo, kuchallenge each other kwa masomo, kusaidiana, that's fine. But wakati ambapo utapata kwamba intention yako na girlfriend wako it is really based towards things that are not usual, and especially the issue of sex and others, you will never get it right in life. Na unajua saizi nyote hapa nikiwaona hapa niko na very powerful men that are carrying very powerful tools. Ukiamua umeimpregnate msichana wenyewe saizi hatuwezi kataa. Wacha kusema wewe ni mdogo. Wewe ni mdogo wapi? You have all the tools of men. So imagine saizi ukianza ukipatia msichana wenyewe mimba, utampeleka wapi? Nasikia mtu mwingine hapa anasema